Hello everyone. So let's discuss about mutual funds. We all heard about the term mutual funds in television advertisements and newspapers. We all heard about this word, and it is very familiar to this. The word mutual fund is very familiar to us, but we don't know what mutual fund is. Mutual funds. The mutual funds is an investment institution. So they are an investment. It is a special type of an investment institution. So what they do is, it collect the amount from the public. It collect the savings of the public. After collecting the savings of the public, they invest that savings in various capital market instruments like shares, debentures, etc. So what they do is, it collect the savings from the public. After collecting savings, they invest that savings of the public in various capital market instruments. After that, after investing the amount, they get return. They get income from that investment. So after getting income from the investments, and along with getting income, they also get capital appreciation. Just for example, while investing the amount in shares, we get dividend. And we also get the capital appreciation also. So the same way, the income earned from the investment and the capital appreciation which they received is given or is shared to the public who provided money to them. Here, the public who provided money to them is called unit holders. And the amount of the portion of the money which they invested is called unit. In simply, the income earned from the investment and the capital appreciation is shared to the unit holders in proportion to the number of unit owned by them. For example, capital marketiലേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകളെ, സേവിങ്സുകളെ മേടിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സുകൾ മേടിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സേവിങ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ ലാർജ് സം ഓഫ് മണി വരുമല്ലോ. അതെവിടെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എമൗണ്ട് കിട്ടും. ആ എമൗണ്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ അതായത് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഈ എമൗണ്ട്, ഈ കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അവർക്ക് പബ്ലിക്കിൽ ആരാണോ അവരിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അതായത് അവര് പബ്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട്, ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ, ആ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫണ്ടിനെ അവർ പല യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കും. ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തവർ എന്തായിട്ട് വിളിക്കുക? അവരെ യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കും. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? സോ ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പൂൾ ദ സേവിങ്സ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ദം ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. The income earned from that investment and the capital appreciation is shared to the unit holders in proportion to the units owned by them. It's a very innovative tool in the capital market. Now we are all familiar with this mutual fund. The most important benefit of mutual fund is that even small investors can get benefit of investing in capital market. നമുക്കറിയാം, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണി മാർക്കറ്റാണ് അവന് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അവന് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും അപ്രോച്ചബിൾ അല്ല. ബട്ട് by investing in mutual fund, the small investors can get the benefits of investing in the capital market. Okay? So അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലോർക്കും, നേരിട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ഒന്നിച്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ബി ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എപ്പോഴും നല്ലത്. ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി വെച്ച് ചെയ്താൽ അത് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? സോ അവിടെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ എംപ്ലോയ് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ.
ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചോ മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് ഡിബഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ഹിം ടു ഗെറ്റ് എ ഡിസിഷൻ, ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം what the mutual fund do is they employ very professionally qualified and experienced persons. In capital മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും റിസ്കിനെ കുറിച്ചും റിട്ടേണിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല അറിവും നോളേജ് ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വന്നിട്ട് ആണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈസ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ഗീവ് മണി ഓൺലി. നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഇവരുടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇവർ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിലും ഡിബഞ്ചേഴ്സിലും കൊണ്ട് ഇവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് എംപ്ലോയ് ദ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ്. എന്താണ് professionally qualified persons who professionally qualified as well as well experienced consultants and fund managers. We call them as fund managers to utilize our money. Okay. And so this is about mutual fund. We saw mutual fund is an investment institution which pool the savings of the public and invest them in capital market. The income earned from the investment and the capital appreciation is shared by the unit holders in proportion to the shares held by them. Okay. The most important benefit of mutual fund is that the mutual fund institutions employ professionally qualified and well-experienced consultants and fund managers to utilize the fund of the public. After that, another benefit is that even the small investors can get the benefit of investing in capital market. Okay. So this is about mutual funds. So let's have a look on a definition of a mutual fund. So, according to Frank Rayleigh, a mutual fund is a financial intermediary which bring a wide variety of securities within the reach of the most modest of investors. And as per the Investment Company Institute of US, they define the mutual fund as a financial service organization. As per the Investment Company Institution, mutual fund is a financial service organization that receive money from the shareholders. What they do is they receive money from the shareholders. After that, invest it, earns return on it, and agrees to pay shareholders cash on demand for the current value of his investment. So once more, as per Investment Company Institute of US has defined a mutual fund as it is a financial service organization. It is a financial service organization. So what they do is, as per this institute, they define the mutual fund as a financial service organization. So what they do is they receive money from shareholders. After receiving money from the shareholders, they invest it. What they do is they invest it. ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മണി റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻവെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടത്തില്ല, ഏൺ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഏൺ ചെയ്യും. സോ they receive money from the shareholders, invest it and return on it. അപ്പൊ റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അപ്പം ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഏർണിംഗ് റിട്ടേൺ ദേ അഗ്രി ടു പേ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ്. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കും? ദ ക്യാഷ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ദിസ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച്, അന്നത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ വില അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവരെന്ത് കൊടുക്കും? മടക്കി കൊടുക്കും. ഫോർ ദ കറന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അന്നത്തെ കറന്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ദ ഗിവ് മണി ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അന്നത്തെ വാല്യൂ ഉള്ള എമൗണ്ടിൽ അവരുടെ റിട്ടേൺ അവർ മടക്കി കൊടുക്കും.
So this is a definition of mutual fund which is given by Investment Company Institute of US. As per, the mutual fund is a financial service organization that receive money from the shareholders, invest it, earns a return on it, and agrees to pay shareholders cash on demand for the current value of his investment. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് മണി മേടിക്കുന്നു, ആ കിട്ടുന്ന മണി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്നും റിട്ടേണുകൾ കിട്ടുന്നു, ആ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച് അവർക്ക് മടക്കി കൊടുക്കും. ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് വാട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു? സോ നമുക്കിത് കേൾക്കാം. നമ്മളിത് കേട്ട പക്ഷം നമുക്കറിയാം, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, വെൻ ഐ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിച്ച് മേക്ക് മീ ടു ടേക്ക് ദിസ് ഡിസിഷൻ? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഇതായിരിക്കും. മീൻസ് ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതായിരിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെൻ വി ടേക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് which provide access to capital market and other various financial instruments. Capital market ലോട്ടും various financial instruments ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആക്സസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം എൻ്റെ സേവിങ്സ്, ഇപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻകം അനുസരിച്ച് എന്റെ സേവിങ് 100 രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻകം അനുസരിച്ച് എന്റെ സേവിങ് 1000 രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ, 1500 രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്റെ കയ്യിൽ 1,00,000 രൂപ കണ്ടെന്നിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഓക്കെ, 100 ആണെങ്കിലും 1000 ആണെങ്കിലും 1500 ആണെങ്കിലും 1,00,000 ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, അങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ 1000 ആയാലോ, കുറെ പേരുടെ 1000 ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയി മാറത്തില്ല. അപ്പം another objective of mutual fund is it mobilize the scattered savings of the public into and help them to channelize them into various productive purpose. വെറും 1000 രൂപ എന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ 1000 വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ 1000 ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമായി മാറും. ഈ കോടികൾ അപ്പൊ എന്തായി മാറും? പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. Another third objective is that from an investor point of view, we can get, by investing in mutual funds, I get the benefits of professionally qualified and well experienced consultants and fund managers. Okay, these are the objectives of mutual funds. One is it provide the small investors to access them in capital market and various financial instrument. Another objective is that it mobilizes the scattered savings of the public into productive purpose. Another one is it help the people to get the benefits of professionally qualified and well experienced fund managers. This is about the objectives of mutual fund. So we looked on the definition. Now we have to look at the features of mutual fund. The first important feature that is the mutual fund is established in the form of a trust. That means it is established in the form of a trust which is sponsored by some banks, insurance companies, etc. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ട്രസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളൊക്കെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും? സ്പോൺസർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത്? So it is established in the form of a trust. Another feature is that, see, the mutual fund, when investing in mutual fund, they have the savings of various people. And പലരുടെയും സേവിങ്സ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലുള്ളതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? യൂണിറ്റ്. വി കോൾ ദം യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ്. സോ വാട്ട് ഓണർഷിപ്പ്? ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ആരുടെയൊക്കെ ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ്? എല്ലാ യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെയും ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ്. ദി ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ജോയിന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഞാൻ 1000 കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു,
വേറൊരാൾ 1,00,000 കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ റിട്ടേൺ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. So the first one is it is established in the form of a trust. Second one is the ownership is joint and proportional to the amount contributed. The third one, it is a financial intermediary, okay, which put the savings and channels them into productive purpose. Another one is that the most important feature is that the investor can get back the return on, I have already discussed, the cash on demand on the current value of that investment. Okay. So these are the 4 features. Another feature is that the managers of the mutual funds are obliged to redeem any units on cash on demand or after long lock-in period. Sometimes there may be a lock-in period. It is I have already said that there is cash on demand. Sometimes in some mutual funds there is lock-in period. Sometimes it may be for 1 year. Sometimes it may be for 3 years. So we can get back the amount after the lock-in period. Okay, and I have already discussed about it. Employee professionally qualified and experienced person. And another one is that the mutual fund scheme goal is have some objective. Every mutual fund scheme, we have the mutual fund. We have various schemes of mutual fund. Some mutual fund schemes are deal with long-term viewpoint. Some deal short-term viewpoint. That means if I like to invest in a scheme which provide me a long-term return, then I can choose such a scheme. If I want to get a short-term return, then I can choose another one. If I want to get some regular monthly return, or if I want to get some retirement benefit, retirement fund after my retirement, okay, then we can choose that type of mutual fund schemes which is similar to our investment objective. So these are the features. That means the similar feature. That means the one is it is a trust. This trust is normally sponsored by some banks and investment institution. It is a financial intermediary. The ownership is joint and proportional to the amount contributed. Here, we can get the investor in unit holders can get back the amount sometimes it may be cash on demand, and sometimes there may be some lock-in period. And it employ professionally qualified and well-experienced persons. And there are various mutual fund schemes which your investors can choose various schemes as per their investment objectives. So let's discuss. Another one, let's discuss about the importance of investing in mutual funds. So what is the importance? Okay, that we already discussed. That means the importance is what the first one is. The mutual fund ensures growth and diversification of the economy of the country. The one is it makes sure the growth and diversification of our economy. How? I have already discussed that. It's mobilized the started savings of the public. Even I have only 10 money with me for saving. If I have only 1,000 money, okay, that's all. That's okay. Then I can invest in capital markets. So if 1,000 money is with me, 1,000 money with another 1,000 money with another. So what will be? It may be some crores and crores. So it can be mobilized as in productive purpose. It will definitely help us to the economical growth. Another one is that it facilitates the channelization of resources to the growing sectors of the economy. Sometimes some schemes invest in some important sectors of the economy, and it helps channelize the resources to the growing sectors of our economy. And another important is that even the small investors, I have already discussed that small investors can get the benefit. മനസ്സിലായോ? ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പോലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Another one is it helps. There are various types of people who have various investment objectives. Some like to get some are conservative investment. That means some retired pensioners people. So what they do, they want money after they like to invest in mutual funds in such a way that mutual fund will provide fund after the retirement. So as per the various schemes we can choose as per our investment objective we can choose the mutual fund schemes. These are all points which we have discussed earlier. So let's have a look about the mutual funds.
So when we ask about what are the advantages of mutual funds, then we can easily tell that the mutual funds, the first one is, I have already discussed, it mobilizes the scattered savings to the productive purpose. Another one is, it helps the small investors to invest in capital market. And the word, it helps the people to get the benefits of professionally qualified and well experienced persons. And the one, it helps us to get cash on demand. So these are all objectives or benefits of mutual fund. And the one is, that means I have called that point as liquidity of investment. That means in mutual fund there is a word called NAV, net asset value. So which we discuss in the later part. NAV, the mutual funds will announce the net asset value and repurchase price, etc. on a daily basis. Okay, so this is the most important benefit of mutual fund. So in each and every day, in each and every working day, an investor can know the value of their unit by knowing the net asset value of the mutual fund which they invested, the unit of the mutual fund which they invested. That is the most important benefit of mutual fund. Means we can know, the investor can know the value, the net asset value of the unit in a daily basis. Okay. Another one, it provides some tax shelter. The various mutual, there are various mutual fund institutions which provide various tax saving schemes. By investing in that mutual funds, we get the benefits of deductions from the income tax. Income tax, income tax, tax tax income tax deductions claim income tax deduction mutual funds invest income tax deduction claim tax Another one is investment curve. Improper mutual funds, SEBI guidelines and search. So they work as per the guidelines given by the SEBI. So what the SEBI do is, after pool investment investors in investors in the munmil in the karyangal cheyatollu, investors in the patina itolla, link investors in a benefit itolla karyangal avare cheyatollu. So these are the advantages of mutual fund. And the mutual fund means we discussed the point. It mobilizes scattered savings of the public, and the one is it channelizes the people, mobilizes scattered savings, channelizes them to productive investment. It helps the small investors to invest the money, and it helps it employ professionally qualified and well experienced person. It gives amount cash on demand. Liquidity of investment, that means we can know the value of the investment on a daily basis. Another one is tax shelter. Some investment mutual funds will give tax shelter. Another one is investment care. By investment in mutual funds, we will under the proper control of SEBI. So we have discussed about the mutual fund benefits. So now let's look at the disadvantages, demerits of investing in mutual funds. The first one is market risk. We all know that in the TV advertisements and all, we all heard about that. We all heard about that term called market risk. So the mutual funds are subject to market risk. This is the most important demerit of a mutual fund. It may be subject. Sometimes we will return, sometimes we will be in loss. So it is a demerit of a mutual fund. Another one is that lock-in period. I have already discussed. In some schemes, there is a lock-in period. In sometimes the lock-in period may be for 1 year. Sometimes it may be for 3 years. Sometimes it may be for 5 years. So this is a lock-in period. Okay. Another one is that high cost. The cost of managing mutual fund schemes are high. That means in some schemes there may be some entry fee or exit fee. I mean, when we enter in the mutual fund, we have to give some money. Or if you want to liquidate it and we want to exit from that scheme, then we have to give pay some exit fees. So it is a high cost. Sometimes it may be burden to the investors. Okay. And another one is return not guaranteed. They are not this. They are all about market, which are fluctuating. So the return is not guaranteed in mutual funds. Sometimes we get return, sometimes we will be in a loss, like that. Another one is that
no control over investment decision. ആരെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല. പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. അവരെടുക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരെടുക്കുന്നു, അവർ ചെയ്യുന്നു. ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരും, നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചോണം. So we don't have any control over the investment decision. So these are the demerits of a mutual fund. The one is there is a risk. The mutual fund are subjected to market risk. Another one is that returns are not guaranteed. കിട്ടുമോ? റിട്ടേൺ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ? റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. Third one, high cost. Sometimes there may be some charges, hidden charges. Hidden alla, then sometimes there may be some entry fee or exit fee. Another one is we don't have any control over the investment decision, and there is an lock-in period. So this is about the demerits of mutual funds. And so now it's the time to discuss about mutual funds in India. The first mutual fund in India is Unit. The first mutual fund is Unit 1964. The first mutual fund in India is Unit 1964. It is a scheme of Unit Trust of India. Unit Trust of India, which was established in 1963, has started a mutual fund called Unit 1964. It is the first and largest scheme launched by the UTI. In 1980, they all happened in 1964. In 1960, mutual fund have its beginning, started in the year 1964. In 1986, the government has allowed the commercial bank. The government allowed the commercial bank to set up mutual fund. So, in 1964, 86 the government have given permission to various commercial banks to establish, to start mutual funds. Consequently, in 87, State Bank of India and Canara Bank have launched 2 mutual funds. And later in 1990, LIC and Indian Bank have started another mutual fund. And in 1993, the private sector mutual fund have also started. And after now, we have foreign mutual fund management companies are also in India. So, the first mutual fund is India started in 1964, UTI 1964. Unit 1964 by UTI, Unit Trust of India. After that, in 1986, the government have allowed permission to commercial bank to establish mutual fund as per State Bank of India and Canara Bank have started mutual funds in the year 1987. In 1990, LIC and Indian Bank have started. In private mutual fund have started in the year 1993. Now we have foreign mutual fund companies also. Let's discuss about various types of mutual funds. First, let's have a look on various mutual fund schemes. There are 2 types schemes of mutual funds. There are 2 different mutual fund schemes. The one is open-ended scheme and another one is closed-ended scheme. Open-ended scheme, that means the word itself, it means it is open. That means that here in open-ended scheme, the investors can buy and sell units of a mutual fund at any time they want. At any time, as per their discretion, at any time they want, they can buy the unit. After that, it is open, and at any time they can sell it. That means they can buy and sell at any time they want, and the basis of buying and selling is the net asset value, NAV. And that means it did not have any duration for the redemption or repurchase of unit. And this scheme has a perpetual existence. That means it is existing. It have a perpetual existence, and it have a perpetual existence. So this is open-ended scheme. An open-ended scheme is the one which can buy and sell at any time they want. It did not have a duration for the redemption and repurchase of unit. And the basis of the trade is the net asset value, and it has a perpetual existence. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേക ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ല. ഇത് പെർപെച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്നാല് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാവ് ലോങ് ലൈഫ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണിത്. ഇതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ. അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത്, ഈ സ്കീമിനകത്ത് യൂണിറ്റ് മേടിക്കാനും, എപ്പോൾ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന്, നാളെ വേണമെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലോസ് എൻഡഡ് സ്കീം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വാട്ട് ദ ബെനിഫിറ്റ്. ക്ലോസ് എൻഡഡ് സ്കീം എന്ന് പറയാം. ദ ക്ലോസ് എൻഡഡ് സ്കീം ഇസ് ദ വൺ where
it did not issue units or repurchase. That means it has the repurchase or redeem on it. That means it means there is a termination point. That means here the units are offered to the investors through public issue. After that date of public issue, the investors can't purchase it. That means they offer the schemes they offer the units through a public issue. After the time they fix it, we can't purchase it. അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിലൂടെ ഈ സ്കീംസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ഈ യൂണിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ആ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. After that, അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മേടിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. After that, this scheme have a fixed redemption period. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു 5 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ആ സ്കീം, അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും സ്കീം. ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് നമുക്കിത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് 10 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്കീം. അതായത് ഈ സ്കീം നമ്മൾ 10 വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അർത്ഥം. That means here the units are offered to the investors to public issue. After the date of the closure, the investor can't purchase the unit from the fund, and these schemes have a fixed period, say 10 years or 15 years. And after that period, only after that period, we can redeem the shares. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ഷെയർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് സ്കീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മേടിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം. സെയിം ക്ലോസ് എൻഡഡ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്നാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സമയം, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ LICയുടെ ധനവർഷ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഫണ്ട് 1994, മാസ്റ്റർ പ്ലസ് മാസ്റ്റർ ഷെയർ, SBI മാഗ്നം ഗ്ലോബൽ ഫണ്ട് 1994, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് two schemes of mutual fund. One is open-ended scheme and the one is closed-ended scheme. Scheme ആണ്, ടൈപ്പ് അല്ല, സ്കീം ആണ്. ഓപ്പൺ-എൻഡഡും ക്ലോസ്-എൻഡഡും. ഓപ്പൺ-എൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സ്കീമിനകത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ക്ലോസ്-എൻഡഡ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So let's discuss about various types of mutual fund. There are various types of mutual funds. So നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കാം. The first one is equity fund. From the word itself, we know that what is equity fund. Equity fund is a mutual fund. What they do, they invest the fund in equity shares of the companies. Equity fund, this is a type of mutual fund. Equity fund is, I'm discussing about various types of mutual fund. The first one is equity fund. This is a mutual fund which we invest the shares in equity shares of the companies. So this is called equity fund. Another one is growth fund. It is a type of mutual fund which we invest our fund in growth securities. It is a mutual fund who invests the fund in growth securities. See the word growth security. The growth securities are the one which assures the capital appreciation in the long run. That means it is a fund which invests the fund in growth securities. The securities which assures the capital appreciation in the long run. It is also called nest egg. That means by investing in it, we can assure the return in long run. We can assure the return in capital appreciation in the long run. So the third one is income fund. Income fund is a type of mutual fund who he invests. Here the fund manager invests the fund in high yielding securities. That means the fund manager invests the fund in those funds which maximize the regular income, which maximize the current income. That means which maximize the income. The income fund is a mutual fund where the fund manager invests the fund of the mutual fund in high yielding securities. Another fund is real estate fund. So in the word itself we can see that it is a fund, mutual fund where the fund managers invest the funds in real estate and properties. The fifth type of mutual fund is offshore fund. Here the fund manager, it is a type of mutual fund where the fund managers, it is an offshore fund. Here the fund manager mobilizes the savings from the foreign countries in foreign companies and invests them in Indian companies. See the difference? It is a type of mutual fund where the fund manager collects the savings from the foreign countries, and they collect the savings in foreign currency also,
After collecting from the foreign fund, they invest in the Indian companies. It is called offshore fund. Sixth type of mutual fund is leverage fund. It is from the word leverage, we know that it is a borrowed fund. So it is a type where the fund is borrowed from the market. For mutual fund, we need some money, and this money is borrowed fund. The kadam medicha paisa inde ivide invest cheyയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ലാഭം എന്താണ്? The gain is that ലാഭം എന്തായിരിക്കും? Excess gain over the cost of borrowing. നമ്മൾ മേടിച്ച 5% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 10% റിട്ടേൺ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 9% റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു, 4% നമ്മുടെ ലാഭം. Okay, see, leverage fund is a fund, but the fund invested is borrowed from the market. The seventh type of mutual fund is hedge fund. It is a type of mutual fund which employs the fund by speculative trading. Hedging namakkalilla, speculation. So it is a one which is it is a mutual fund which employ the fund for speculation. Eighth is tax exempted fund. We know that it is a type of mutual fund which invests the fund in various tax exemptions, tax saving schemes which provide tax benefits. Another one is liquid fund. That is a type which, we know the word. From the word itself, it is a type of mutual fund where the fund managers invest the fund in various money market instruments. We know the various money market instruments like certificate of deposits, T-bills, treasury bill, etc. So what the fund manager do is they collect the fund and they invest them in various money market instruments. The 10th type is special fund. Here we invest the amount, here the fund manager invests the fund in various special fund like gold, silver, or like or in a particular type of country, or in a particular type of country, or in a particular category of companies. Then a special type, special channels they invest the fund. Another one is index linked fund. It is a one which is related to market indices. That means the fund invests only in those shares which are included in the market indices, market index. That means whenever the market index goes up, the value of that index linked fund will also goes up. That means it is a fund where the fund manager invests in those shares which are included. They invest the fund in those shares which is included in the market indices, which is listed in a stock exchange. That means whenever that particular market indices goes up, the value of that fund also goes up. Another one is fund of fund. That means it is a type of mutual fund where the fund managers invest in another mutual fund. Then fund of fund, they collect. It is a mutual fund who invest in another mutual fund. So this is capital appreciation fund. It is a fund which the fund managers invest in various funds which assure capital appreciation. Okay, these are the various types of mutual fund. Another classification is that gilt fund. Gilt fund means government securities. That means gilt means government securities. The government security, the most important benefit of government securities is there is less risk. So gilt fund is a government securities which invest the fund in. They are the mutual fund which invest the funds in government securities which having a little risk of default. Okay, this is a type of mutual fund. Another one is diversified debt fund or equity fund. A debt equity fund or the diversified debt fund or a diversified equity fund, which is a type where the mutual fund invest in various different types of debt or various different types of securities. So the benefit of investing in this type of mutual fund is that we'll get the benefit of diversification. പല സ്കീമുകളിലും പല ഫണ്ടുകളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. So we'll get the benefit of diversification. Another one is assured return fund. From the word itself, we know that the return is assured. Return എന്താണ്? ഉറപ്പാണ് നമുക്ക്. അത്തരമുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് assured return fund. Another one is mid cap or small cap. Mid cap or small cap fund. Mid cap fund or small cap fund is a fund which invests the shares of company which have a lower market capitalization. Lower market capitalization നിങ്ങൾക്കറിയാം. lower market capitalization ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓർ small cap fund. Another one is ELSS fund. That means equity linked saving scheme. അറിയാമല്ലോ, equity linked saving scheme എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. It is a one which just like an equity fund. It is a subclass of diversified equity fund which is linked with an equity. Equity ആയിട്ട് linked ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് equity linked investment fund. Another type of fund is value fund. A value fund is the one where the fund managers identify fundamentally sound companies whose
whose shares are currently underpriced, but it will rise up in the future. Now, that means value fund is a fund. If the fund manager invests those funds, which is fundamentally sound. But what the problem is that now that particular share is underpriced. Okay, but if they have the assurance that they definitely will shoot up in the future. So that when we invest the fund in that type of fund, it is called a value fund. Another one is balanced fund, which here the fund manager invest in a balanced, that means in some type of share. The കുറച്ച് അവർ debt invest ചെയ്യും. In some portion they invest in debt, in some portion they invest in preference share, in some portion they invest in equity share. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെപ്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ ബെനിഫിറ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരവിടെ ഡെവലപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. Another one is commodity fund. The commodity fund is a fund which invest in commodity market. Commodity market അറിയാമല്ലോ. കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കമോഡിറ്റി ഫണ്ട്. Let's discuss about net asset value. The net asset value, NAV. Net asset value is the one which is the market value of the security held by the scheme. That means it is an indicator of the performance of the mutual fund. And simply, that means the performance of a mutual fund scheme, the performance of a particular scheme of a mutual fund is denoted by NAV. The performance of a mutual fund is expressed in net asset value. That means it is the market value of the securities held in the scheme of a mutual fund. It is also called the intrinsic value of each unit. Intrinsic value of a unit. The net asset value is calculated by dividing the net asset of the scheme. Net asset of the scheme divided by number of units. Net asset value is calculated by dividing net asset of a scheme divided by the number of units. By dividing the net asset by number of units, we will get the net NAV, net asset value. It is also called the intrinsic value of the unit. It shows the performance of the fund. That means it shows the market price of a unit of a particular scheme, market price of a unit of a particular scheme. And the net asset value of a mutual fund is declared at the end of every trading day after the market is closed, and it is declared in accordance with the guidelines given by SEBI. See, the net asset value is declared each and every trading day after the closing the market, and it is declared in accordance with the regulations given by the Security Exchange Board of India, and it is calculated by dividing net asset divided by number of unit. It is also called intrinsic value. It indicates the performance of the fund, and it shows the market value of a security held by the scheme. Okay. Now let's discuss about the constitution and management of mutual fund. Normally, the mutual fund have a legal frame. It have a framework. As per SEBI, there is a 4-tier system for managing the affairs of mutual fund. Mutual funds, that means mutual funds എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ അടിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്. അതിനൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. സെബി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് 4 ടയർ സിസ്റ്റം അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് സെബി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഇസ് സ്പോൺസർ കമ്പനി. As per the 4-tier system, that means there are 4 parties in a mutual fund. Mutual fund 4 വ്യത്യസ്ത parties ഉണ്ട്. The one is the sponsor, another one is the asset management company, thus the trustees and the custodian. The one is sponsor, asset management company, trustee and sponsor. So let's discuss about each and every point. The first one is sponsor. The sponsor means, the sponsor of a mutual means it is a company which is sometimes it may be alone or sometimes in collaboration with another company. That means the sponsor company is a company. Sometimes it may be work alone, sometimes it work with in collaboration with another company, have established a mutual fund.
that means they are simply called the promoters of the mutual fund. For acting as a sponsor company, they have to get the permission from the Security Exchange Board of India. The Security Exchange Board of India will give permission only on the basis of the sound track record of the sponsoring company. That means the company who have a minimum experience of 5 years in the field of financial service is only allowed to act as sponsoring company. അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് 4 system ആണ്. The one is sponsoring company, other one is asset management company, custodians and trustees. Okay. The first we discuss about sponsor company. ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് ഒരു സ്പോൺസർ കമ്പനി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി. ആ കമ്പനി ഒന്നുകിൽ ആ കമ്പനി തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അവർ നമുക്ക് അവരെന്തെന്ന് വിളിക്കാം, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രൊമോട്ടർ സ്പോൺസർ കമ്പനി ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. They should have an experience of 5 years in the financial services. And ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ സ്പോൺസർ കമ്പനി ആകാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സെബി ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ്, ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫെയർനെസ്. ഇങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. ആ പല ക്രൈറ്റീരിയാസ് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയെ സ്പോൺസർ കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ സെബി കൊടുക്കുന്നത്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രൊഫഷണൽ, അവരെത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണലി കോമ്പീറ്റന്റ് ആണ്, അവരെത്രത്തോളം സൗണ്ട് ആണ്, അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി അറിയാവില്ല എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി, the fairness of the business transaction. ഇങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയാസ് മെഷർ ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് they give permission. And another point is that it is mandatory that the sponsor company should constitute 40% of the net worth of the AMC as a management company. That means they have to contribute 40% of the net worth of the asset management company. So let's discuss about the second system, that is the second constituent of mutual fund. The one is trustee. The trustees are the person who hold the properties of mutual fund. There needs some persons. അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് എന്തുണ്ട്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീൽ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. We call it as trustees. What they do is they keep the properties for the benefit of the unit holders. Mutual fund scheme in the properties, mutual fund units ന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി അവരിത് ഹെൽഡ് ചെയ്യും. And they have the responsibility. It is their responsibility to protect the interest of the investors. See, mutual fund scheme ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വരും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആണ് ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. The another point is that they should also need some wide experience in the field of investment matters, finance, administration, etc. Investment matters മായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്താകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ട്രസ്റ്റീസ് ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And the management of the mutual fund is subject to the control and supervision of the board of trustees. And it is and the mutual fund is all work under the supervision and control of the trustees. That means there is another person called trustees. What they do is they protect or they hold the properties of the mutual fund. It is their responsibility to protect the benefits, to keep the properties of the mutual fund in such a way that which benefit the unit holders. That means it is their responsibility to safeguard the interest of the investors, and the management of the mutual fund is under the strict control and supervision of the board of trustees. പിടികിട്ടിയോ? ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പോൺസർ കമ്പനി വേണം. അവർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ്, അവരാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർ നമ്മൾക്ക് ട്രസ്റ്റികൾ എന്ന് പറയും. ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റികളുടെ കൺട്രോളിനും സൂപ്പർവിഷനിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. The third one is AMC, Asset Management Company. The Asset Management Company is the one which is formed and registered under Companies Act, and it must be approved by the SEBI for managing the fund of various schemes of a mutual fund.
That means asset management company എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണ്. ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെന്തായിരിക്കണം, അവർ കമ്പനി ആയിരിക്കണം, കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ സെബിയുടെ അപ്രൂവൽ ആയിട്ട് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെബിയുടെ അപ്രൂവൽ നേടിയവരുമായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ഇസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് under Companies Act and it is approved by the Security Exchange Board of India for managing the funds of the mutual fund. Simply, the objective of AMC or the asset management company is to manage the assets of the SEBI, to manage the assets of the mutual funds. And another thing is that the asset management company should have a minimum net worth of 10 crore and minimum net worth of 10 crore. That means another constituent of mutual fund is AMC, asset management companies. Asset management companies formed and registered under Companies Act. It is their responsibility. They work under the permission, under the approval under the approval of SEBI. It is their responsibility to manage the fund of the mutual fund. For becoming an asset management company, they should have a minimum net worth of 10 crore. Another point is that asset management company operates under the supervision and guidance of trustees. Okay. So the first system is the sponsor company, another one is trustee, another one is asset management company. The fourth one is custodian. Custodian, the word simply means what it meant. Okay, custodian. Custodian is a person who means any person carrying the activities of safekeeping the securities of the mutual fund, or what they do is they participate in the clearing system on behalf of the client to effect the delivery of the securities. അതായത് സെക്യൂരിറ്റിനെ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സേഫ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, കസ്റ്റോഡിയൻ. അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, കസ്റ്റോഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ക്യാരിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സേഫ് കീപ്പിംഗ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കസ്റ്റോഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കും എന്തുണ്ട്, അവരാകണം കസ്റ്റോഡിയൻ ആകണമെങ്കിൽ we need the permission of the SEBI. Okay, so there are different people. There are 4 different systems of mutual fund. The one is sponsor, they are the promoters. Second one is trustees, they the people who hold the properties of mutual fund. Another one is asset management company who manage the funds of the mutual fund, and the last one is custodian. What they do is they carry the activities of safekeeping the securities. Okay, so this is about the constitution and management of mutual fund. So now let's discuss about the guidelines given by SEBI for mutual fund. There are various guidelines which is given by the Security Exchange Board of India for mutual fund. As per the SEBI regulation, that means the one which is amended in 2012, have laid on various guidelines. പല guidelines SEBI പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് let's discuss about some important guidelines. Okay, the first one is the mutual fund should be constituted in the form of a trust. And okay, that means a mutual fund must be constituted in the form of a trust. The first one is the guidelines given by the SEBI is that the mutual fund is constituted in the form of a trust. The second one is that we already discussed. There is asset management company. That the minimum net worth of the asset management company is 10 crores. Another point is that we already discussed that the sponsor company should contribute 40% of the net worth of the asset management company. The first one is the mutual fund must be established in the form of a trust, and the minimum net worth of asset management company is 10 crore, and the sponsor company should contribute 40% of the net worth of the asset management company. The second guidelines is that there are sponsors for mutual fund. For becoming a sponsor company for a mutual fund, that sponsor company should have a minimum 5 years of experience in the financial service for becoming
a sponsor company of a mutual fund. That means the sponsor company should have a good track record with minimum experience of 5 years. Another guidelines is that the mutual fund, we have 4 different parties in mutual fund. One is sponsors, trustees, AMC and custodian. And it is mandatory that this custodian people should not have any relation with the asset management company. Asset management company in custodian ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. Another one is that the asset management company should not invest in any of its schemes under full disclosure. That means another point is that as it is needed that it is compulsory that the asset management company should not have any investment in any schemes of mutual fund. ഈ mutual fund schemes ആർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ. കാരണം അവരാണ് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നവർ. ആ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Okay. And the first one is they should establish in the form of a trust. Minimum net worth of asset management company is 10 crore. The sponsor company should contribute 40% of the net worth. The sponsor company should have a experience of 5 years in financial services. The custodian should not be associated with the asset management company, and asset management company should not invest in any of the mutual fund schemes. Okay. Another important guideline is that mutual funds should not enter in any short selling or derivative transaction. A mutual fund cannot deal in any carry forward transaction. Carry forward transactions, securities ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട carry forward transactionsലേക്ക് mutual funds enter ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Another point is that the investment under an individual scheme should not exceed 5% of corpus of a company's share. ഒരു സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കീമിൽ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഷെയറിന്റെ 5% കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മിനിമം നമുക്ക് മാക്സിമം 5% വരെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മോർ ദാൻ 5% അലൗഡ് അല്ല. അതായത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു 5% വരെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടാമത് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ investment under all the scheme cannot exceed 50% of the fund in the shares and debentures of a single company. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിലെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ we can't exceed ആ സ്കീമിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 15% ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ ഷെയർ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ, ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ ഡിബഞ്ചറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 15% കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫണ്ടിന്റെ 15% താഴെ വേണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സെബിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് the minimum amount to be raised in a closed-ended scheme is 20 crore and the minimum amount to be raised in the open-ended scheme is 50 crore. There is a minimum limit. ഒരു സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം എമൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്കീമിന്റെ മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 20 crore ഓപ്പൺ-എൻഡഡ് സ്കീമിന്റെ മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 50 crore. ഓക്കെ. The next point is a mutual fund should maintain the books of accounts. This another guidelines is that the mutual fund should maintain the books and accounts expenses among various individuals. It is done among various individual schemes. It is mandatory for the mutual fund should maintain proper books and accounts. Okay, this is a guidelines given by SEBI. Okay, so and there are a lot of guidelines. So we are only looking at the important guidelines. Another one is the SEBI is empowered to appoint an auditor to investigate into the books of account. If needed, the SEBI can appoint. They can appoint an auditor to investigate the books of accounts of the mutual fund, and the SEBI can suspend registration of mutual fund in case of any violation of this provision. If there are a lot of provisions with regard to mutual fund, if they think that this violation chain on the Tony Karine, the SEBI can suspend the registration of mutual fund. Okay. These are only some important guidelines of SEBI. എല്ലാം പറയുന്നില്ല, ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൈഡ്ലൈൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ
we have discussed about the constitutions and the management of the mutual fund. Therefore, this is a FOTA system, and we also discussed about the guidelines given by SEBI for mutual fund. So next we discuss about AMFI, Association of Mutual Funds of India. Association of Mutual Funds in India is a standard organization in India in the it is an industry standard organization in India in the mutual fund sector. It was formed in 1995. Association of Mutual Fund. It is a standard organization in the mutual fund sector, and it is established in 1995, and it is mandatory that all the mutual fund firms which is registered in SEBI, that means all the SEBI registered mutual fund firm are the members of this Association of Mutual Funds of India. That means it is just like an organization of the mutual fund, and all the mutual fund firm have to be registered under Association of Mutual Funds of in India. And the objective of AMFI is to protect and promote the interest of the mutual fund and their unit holders. It is established in order to protect as well as to promote the interest of the mutual fund as well as the unit holders. And it is their responsibility to develop mutual fund industry in India by improving ethical and the professional standards. So, it is an association of mutual fund. It is called AMFI, Association of Mutual Funds of India, which is established in the year 1995, and all the mutual funds have to be registered under this association. The objective is to protect and preserve the interest of the mutual fund industry in India and as well as the unit holders' interest. And it developed the mutual fund industry in India. So, when it comes to the role of AMFI, I have already discussed that AMFI have improved the mutual fund industry by setting up some professional and ethical standards in the area of operations of mutual fund. So they have set up some professional as well as ethical standards in order to develop the mutual fund industry for having a better mutual fund industry in India. Another role is that it is the AMFI which represent the mutual fund industry in all the interactions, sometimes with government, with SEBI, or on all matters. If any matters relating to mutual fund industry comes, it is the responsibility of AMFI to represent the mutual fund industry. And the role it is the responsibility of AMFI to provide awareness about mutual fund investment in the country. And AMFI also ensures a code of conduct for all the members, and it is their responsibility to take disciplinary actions in case of any violations. So it is the role of AMFI. So the objective is to protect and promote the mutual fund industry as well as the interest of the unit holders. Next comes to ETF, Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund is a type of mutual fund. The distinguishing feature is that it is a one which is listed as it is a mutual fund which is listed as well as traded on stock exchange, just like a share. So just like a share, it is listed and traded on stock exchange, and it is a one which combines the features of both the open-end schemes and closed-end scheme. The speciality is that the ETF track a particular market index or a bond or a asset. It just trade like a share on the stock exchange. As it track a market index, as a result, its price is linked to an index, and unit can be bought and sold on the stock exchange. That means it is a type of mutual fund. The distinguishing feature is that it is just traded on listed and traded on a stock exchange like a share. It have the features of both the open-end schemes and closed-end scheme. Its price is linked to an index. That means it track a market and its price is linked to an index, and it can be bought and sold in a stock exchange. That means it is listed and traded on stock exchange, and it is linked with a market index or a commodity or an asset. As a result, as it is linked with a market index, its price is fluctuating according to the market changes. And another feature is that it is
provide higher liquidity. That means as it is traded on stock exchange, it provides better liquidity. That means it can be easily convertible to cash, which we can sell at any time at any point of time, and it is more cost efficient. It is cost efficient that because the expenses for investing in ETF is very lower as compared to mutual fund. So ETF means it is a mutual fund which is listed and traded on stock exchanges, and it's just like a share. Okay. So thank you everyone. Hope this video provide an insight about the mutual fund industry in India. So thanks for watching. Thank you.